Danny Segura for MMAfighting.com here with Sergei Kharitonov. We'll be fighting Matt Mitrione at Bellator 215. Sergei, first of all, in your last fight, you beat Roy in October. And shortly after, I remember seeing a video where you got into a car crash while you were doing Instagram Live. What happened there, and is everything okay? How are you feeling? После боя с Рой Нельсоном, где была авария, просто хочет узнать, как дела и как ты себя чувствуешь, что случилось. Все нормально. Без проблем. Everything's fine. Если я выступаю, значит все He хорошо. said, if I'm fighting, then that means I'm 100%. Yeah. What happened there? Because on the video, it looked pretty scary. And it's crazy that you were able to catch it on tape. Пьяные фермеры. Yeah. Some drunk farmers rear-ended us. That was it. Я не ожидал, что в Америке такое может быть. Yeah, he didn't think that something like this could happen here, but some drunk farmers just rear-ended him. That's crazy. So you're fighting Matt Mitrione. You're a veteran of the sport. You fought in Pride FC. You fought everyone. You have victories over former champions. Where would you rank Matt Mitrione among all the opponents you've fought throughout your career? Ты бьешься с Mitrionem, у тебя было много боев, ты бился с очень многими чемпионами и бывшими чемпионами. Где Мэтт рэнкается между твоим предыдущим соперником? Сегодня Мэтт Митрион один из лучших бойцов в Беллаторе. Я исхожу вот из этой вот такой вот ситуации, так что бьемся с лучшим. He said currently, he believes that Matt Mitrione is one of the top heavyweights in Bellator, and that's the Matt Mitrione he's going to go fight. And what's your contract situation with Bellator? Do you have multiple fight contracts? I was just talking to Mirko, and he has a one-fight contract. Just curious. Какая у тебя ситуация с контрактом с Bellator? У тебя больше, чем один бой? Или... Это информация секретная. He said secret information. I know a little bit of Spanish, and that was pretty close to Spanish. Información secreta, so I understood that a little bit. All right, and what is your goal in this promotion? At the end of the day, is it just getting big fights? Do you have the belt in mind? What are your goals here in Bellator? Что ты хочешь достичь в Bellator? Просто вот иметь зрелищные большие бои с хорошими соперниками, или тебя титул интересует? Что тебя интересует здесь? Титул, конечно, интересен, но в большей степени, правильно вы подметили, с именами. Мне нужны бои с именами, с громкими именами. He said, title is important, but more important, as you pointed out, I want big fights. That's what's more important to me, big fights. Speaking of big fights, the Bellator Heavyweight Grand Prix just wrapped up. Ryan Bader became a double champ, beating Fedor Emelianenko. Just curious to get your thoughts on the whole tournament and how it played out. Bellator сейчас завершил Гран-при тяжеловесов. Райан Бейдер выиграл титул. Что ты думаешь о Гран-при? Ну что можно думать о Гран-при? Чемпион выявился. И я бы с удовольствием встретился с Райаном Бейдером. He said, what can you say? Grand Prix is a great format. Champion was crowned. Now you know who's the best. And I would love to fight Ryan Bader. And I know you fought Fedor's brother, but any interest in Fedor? Я знаю, что ты сражался с братом Федора. А есть интерес именно с Федором самим биться? Ну, сейчас после поражения нет. Если он дальше будет продолжать карьеру, если он выиграет свой следующий поединок, почему нет? Если это будет интересно организации, зрителям, я готов. He said right now with him coming off a loss, no. But, if he continues to fight and gets a few wins, and that's what Bellator wants and the fans want, then sure, why not? Some people are saying that, he should retire, he's older and, he's coming off that loss. I'm just curious to know where he stands on that. Очень многие фанаты говорят, что Федору нужно уже уйти из спорта, он уже постарел. Что ты думаешь об этом? Ну вот Мирка Кроком, ему 44 года. И он себя чувствует отлично. Сейчас будет проводить бой с Роем Нельсоном. Я не вижу смысла уходить Федору в 42 года. Он еще может 3-4 года выступать. He said Mirko is 44 years old and he's about to fight Roy Nelson. Fedor's only 42. He said he has at least 2-3 years left in him. And I'm just... Пару лет назад я упал за 16 секунд. И мне говорят, все, пора завершать карьеру. Вот я здесь. Я выиграл подряд сколько там, даже уже сбился, сколько там, 5-7, сколько поединков. Надо просто встать и уважают бойцов не за то, что они падают там где-то, упал и ушел, а именно встал, поднялся и показал снова результат.
He said 2 years ago, I lost in 16 seconds, and that's what everybody said. Oh, you should retire, you should go away. But I'm on a 5-5 win streak, and here I'm fighting Mitrione. He said fighters are respected not for losing or getting knocked out, it's for how they get up and continue to go. And you mentioned Ryan Bader there for a second. I'm just curious, how would you think a potential matchup with him would go? How would you see your skills versus his skills matching up? Ты сказал Райан Бейдер, его интересует, как ты видишь бой с Райан Бейдером? Взять и выиграть у Райана Бейдера. Вот и все. He said, Стойки в партере. Я готов. Я готов. Повторяю, что мне этот бой мне был очень интересен. He said it's an interesting fight for me. As far as how I see the fight going, anywhere, stand up, ground, wherever. I'm ready for whatever. Now, your nickname's the Paratrooper, but it's not really a nickname because you were actually a paratrooper, if I'm not mistaken. I'm just curious, how many years did you do that for? Or how long were you active duty? Тебя раньше называли парашютистом, но это ты правда служил в армии парашютом? И сколько лет? Ну, я уже на пенсии. He said I'm retired from the paratrooping. How long did you do it? А сколько лет ты служил? 20 лет. 20 years. That's a long time. What's scarier, getting in the octagon and fighting somebody, or in the cage, or jumping off a helicopter? Что тебя больше пугает? В клетку залезать или с самолета прыгать? Меня ничего не пугает. Это моя жизнь. He said neither one is scary. That's my life. Yeah, nice. And just final thing for me, if I'm not mistaken, did you go to school for music? Если он не ошибается, ты в школе учил музыку? Музыкальную школу я закончил, да. Musicals. Yeah, he finished. And the accordion, was that your instrument? Аккордеон, да. Do you still play it? Ты еще играешь? Ну, давно уже не играл. Простые вещи какие-то сыграю, но более серьезные надо вспоминать. Я давно уже не брал в руки аккордеон. He said, I haven't touched it in a while, but I could probably still play some simple stuff, but a little more complex takes time. Nice. All right, Sergey. Well, thank you so much for your time and best of luck in your fight.